డైరెక్ట్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అప్లోడ్ అయిపోతుంది. తర్వాత అయిపోతుంది. తర్వాత మీరు స్టాప్ చేయండి ఇక్కడ. మనోడు అయిపోయింది. 250 కాదు 255 కి క్లోజ్ చేయమంటారు కదా. స్టాప్ చేయడం అయితే 255 స్టార్ట్ చేయమను. 3 కి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు. ఆ 255 కి ఐ విల్ స్టాప్. థాంక్యూ. తర్వాత ఇక లాస్ట్ మినిట్. ఓకే. So good morning, friends. We were discussing about the factors affecting rate of reaction. We have seen effect of temperature, catalyst, nature of reactants, and effect of concentration. Today we can see some of the problems in this chapter. For a reaction, N2O5 gives rise to 2NO2 plus half O2. If minus the N2O5 concentration by dt is equals to K1 N2O5 concentration dNO2 concentration by dt is equals to అన్న 255 కాగానే మీరు ఎండ్ చేసేయండి. ఓకే ఎండ్ చేస్తారు. మీరు హోస్ట్ చేసిన యూఆర్ హోస్ట్ నాట్ హోస్ట్. మేము లీవ్ అవుతున్నాం. ఓకే ఓకే కానీ నేను చూసుకుంటాను. ఓకే మళ్ళీ మీరు తర్వాత డైరెక్ట్. ఓకే అన్న. Here, dNO2 by dt is equals to K2 into concentration of N2O5. dO2 by dt is equals to K3 into N2O5. What is the ratio of K1 is to K2 is to K2? This is the question. A reaction N2O5 gives rise to 2NO2 plus half O2. If minus B concentration N2O5 by D2 is equals to dt is equals to K1 into N2O5 concentration, and dNO2 by dt is equals to K2 into N2O5 concentration, dO2 by dt is equals to K3 into N2O5 concentration, then what is the ratio of K1 is to K2 is to K3? So how do we know this? By knowing the rate of reaction. What is the expression for the rate of reaction? Now we can see, my dear friends. Here, but this rate of reaction is minus B into O5 by dt is equals to half dNO2 by dt. This is equals to 2 dO2 by dt. This is the rate of reaction. But they have given that minus d N2O5 concentration by dt is equals to K1 into concentration of N2O5.
This is equals to DNO2 concentration by dt is given as K2 into concentration of K2. And here you write as this. And here dO2 by dt is given as K3 into Some మొత్తం కనబడట్లేదు. N2O5. This is given as K3 into N2O5. This is given like this. So now N2O5 N2O5 cancels. K1 is equals to half K2 is to 2K3. Multiply it with 2. What do we get? 2K1 is equals to K2 is equals to 4K3. So therefore, this will be coming as 2 is to 1 is to 4. This is the answer. Here we have given the reaction as N2O5 gives us 2N2 plus half O2, and they have given that minus DN2 O5 concentration by dt is equals to K1 into O5 concentration, and DNO2 by dt, that is DNO2 concentration by dt is given as K2 into O5 concentration. dO2 by dt is equals to K3 into N2O5 concentration. So by writing the rate of reaction, we're able to become equal them. By that, by simplification, we are getting 2:1:4. And in the options, they confuse us. So the first option will give 1:2:4. Second option 4:2:1. Third option 2:1:4. Fourth option 1:4:1:2 like that they will give. So our option will be third one. And next problem. The rate of reaction is given by the rate of reaction is given by $255. The rate of reaction is given by rate is equals to K into concentration of PA to concentration of P to the power half. So what are the units of rate constant? What are the units of rate constant? Here, this is the rate equation, and from that we are able to know the order of the reaction. That is, n is equal to 1 plus half, that is equal to 3/2. So the order of the reaction is 3/2. So therefore, we have to write the units of K here. Yesterday we have discussed the units of this one: moles 1 minus L, liters n minus 1, second inverse. Mama, chemistry. Here, mole 1 minus 3/2, liter 3/2 minus 1, second inverse. So this is how much? Mole minus 1/2, liter 1/2, second inverse. So these are the units of the rate constant of the reaction.
ఇక్కడ చూడండి మనకు రేట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, తర్వాత యూనిట్స్ ఆఫ్ కే అడుగుతున్నాడు. సో బై నోయింగ్ ద రేట్ ఈక్వేషన్, సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ డిటర్మైన్ the sum of the powers of the concentration terms of reactants is called as order of the reaction. So here the power of A is 1 here, concentration of B to the power half is there. So either the order of the reaction is D by 2. And we know the units for the nth order reaction, that is moles 1 minus here, liters n minus 1, and second inverse that comes as mole 1 minus 3 by 2, liters 3 by 2 minus 1, and S inverse. So this is from by substitution and simplification we can get this answer. So Nana, we should be very cautious. So in the first option, we did mole 1 by liter of minus 1, like this. The second option, mole 1 by 2, liter 1 by 2, second. Third one, mole minus 1 by 2, liter minus 1 by 2, second inverse. Fourth one, mole minus 1 by 2, liter 1 by 2, second inverse. So our option should be 4. So like that, we should be very cautious. Doing problem is one thing, and putting correct answer is the major thing. So we should be very cautious. For a reaction, for a reaction, 2A plus B gives rise to products. It is a first order reaction in both A and B. In both A and B. In the initial concentration, the initial concentration of A and B are 1 molar each. One molar each. The initial rate is 10 square moles per molar per second. Molar per second. That is moles per liter per second. This is given as the example coefficient molar per second. They have given like this one. Then what is the rate of reaction? What is the rate of reaction? When the concentration of B becomes 0.8
molar is. So, my dear friends, for a reaction, 2A plus B gives us the products. The first order reaction in both A and B. The initial concentration of A and B are 1 molar each. The initial rate is 10 square molar per second. Then what is the rate of reaction when the concentration of B becomes 0.8 molar is? So 2A plus B. So with respect to A is equal to N, A is equal to 1, N, B is equal to 1. Here, initially this is 1 molar and this is also 1 molar. Therefore, the rate is equal to what? A into concentration of A into concentration of A. And after some time, what happens here? The concentration is decreased. That is A into, this is 1 into 0.8. So this becomes how much? 0.8. That's it. Because this is with respect to A and B is 1, the concentration is decreased, that we can keep like that. And next problem. Which of the following is correct representation of the variation of half-life with initial concentration of a zero order reaction. P of A. Second one, P of A. Third one, P of versus A. This is 1 by A, my dear friends. 1 by A. Fourth one, and a mute button beta. 1 by A square. So look here, my dear friends. Told yesterday, generally we can expect a question regarding this of graphs like that. This is a P of A, P of A versus this is like this. P of 1 by A, this is P of versus 1 by A square.
Here, for the half-life, now what can we say? Now we can see. Zero order reaction, first order reaction, second. Yeah. Yeah is equal to A by 2K. This is the zero order reaction. The first order reaction, EF is equal to 0.69 by K. For second order reaction, EF is equal to 1 by K. Third order reaction, EF is equal to 3 by 2 Ka square. So from this knowledge, this first graph is for zero order reaction. This is for zero order reaction. This is for first order reaction. This is for second order reaction. This is for third order reaction. So this is very important, Nana. So graph we are expecting the questions. P of A by 2K. This is like P of is equal. This is like Y is equal to MX. Where Y is equal to P of M here. What 1 by 2K. P of is equal to 1 by 2K into A. So the slope equals to what? 1 by 2. Here, the first order reactions, half-life, independent on initial concentration. Therefore, this is the statement we are getting for the case of first order reactions. And the second order reaction, for second order reaction, what is it? P of is equal to 1 by K. So here, P of is equals to 1 by K into A. Y is equal to MX. So here, what is the slope here? The slope is equals to 1 by K. And in the case of third order reactions, this P of can be written as 3 by 2 K into 1 by A square. Therefore, this slope is equals to 3 by 2K. By 2K. So like this, we can do some problems regarding this graph in coming classes. So please note some graphs regarding this one. For zero order reactions, concentration, time. This is K because K is equal to X by T. And here we know this K can be written as K is equal to A minus X by T. If we take A minus X is equal to KT. And I send this one towards that side. Here, minus A minus X is equals to KT
minus a. This can also be written as a minus x is equals to a minus kt. Minus kt plus a. This is like y is equal to mx plus c. So here what happens here? Y is what? A minus x. X is what? T. So we can get a slope like this. This slope equals to minus k, where this intercept is equals to a. So this is the a minus x versus t plot. By doing like this, x can be written as a minus x by t, and by simplification we are getting a minus x equal to minus kt into minus kt plus a. That is like y is equal to mx plus c, and hence we can write it like this. And one more graph on this one. Rate, concentration, that is initial concentration, there won't be any change in the concentration of the reactants. So rate versus concentration like this for zero order reactions. Sir, please sir, Telugu cheppandi. Abdanga. Okay. Right now. Thank you, sir. Okay, thank you. Here, rate of reaction, మనకి మనం జీరో ఆర్డర్ పరంగా చూసినట్లయితే ఇందాక గ్రాఫ్ తీసుకుంటే k is equal to x by t అవుతుంది. ఏమవుతుంది? a minus x by t, because a minus a plus అవుతుంది కదా by t. సో a క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి నేను దగ్గర రాసుకుంటాను. ఇలా రాసుకున్న తర్వాత a minus x is equals to k. So దీన్ని మనం a into right side పంపించినట్లయితే minus a minus x equals to kt minus a. దీన్ని మైనస్ చేత గుణించినట్లయితే a minus x minus kt plus a అవుతుంది. So this is like y is equal to mx plus c. ఈ రకంగా మనం గ్రాఫ్ తీసుకున్నట్లయితే a minus x ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మైనస్ కే అవుతుంది, x ఏమవుతుంది? t అవుతుంది, c ఏమవుతుంది? a అవుతుంది. సో మనకి ఈ రకంగా వస్తుంది నెగటివ్ స్లోప్ అన్నమాట, మైనస్ కే ఉంది కాబట్టి. సో ఈ స్లోప్ ఏమవుతుంది? మైనస్ కే. హియర్ దిస్ విల్ బికమ్ వాట్? ఇది a అవుతుంది. ఈ రకంగా జీరో ఆర్డర్ కి మనం ఈ రకమైన ఇంకొక గ్రాఫ్ మనం చూడవచ్చు. ఇది ఏంటన్నమాట? x is equal to what? t, time versus a minus x. ఈ రకంగా తర్వాత ఇంకొక గ్రాఫ్ ఏ రకంగా అంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్, చర్య రేటు వర్సెస్ గాఢత. కాన్సంట్రేషన్ తీసుకుంటే ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు తెలుసు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒక రసాయన చర్య రేటు ప్రారంభ గాఢతపై ఆధారపడకుండా ఉన్నట్లయితే అటు చర్యలు మనం ఏమంటాం? జీరో ఆర్డర్ చర్యలు, శూన్య క్రమాంక చర్యలు అంటాం. కాబట్టి మనం ఈ రకంగా ఇది ఇంకో రకమైన గ్రాఫ్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఈ రకంగా మనం జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ కి మనం మూడు రకాల గ్రాఫ్లను చూడవచ్చు. తర్వాత ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రథమ క్రమాంక చర్యలు తీసుకున్నట్లయితే K is equal to 2.303 by T log A by A minus X log A by A minus X equals to KT by 2.303. So y is equal to mx వలె ఉంటుంది.
ప్లాట్ తీసుకున్నట్లయితే log a by a minus x వర్సెస్ ఇక్కడ ఇది y x ఏమవుతుంది t తీసుకున్నట్లయితే మూల బిందువు కూడా వెళ్ళే సరళ రేఖ గ్రాఫ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇది గ్రూప్ దీనికి సమానం అవుతుంది a by 2.303 కి సమానం అవుతుంది. ఓకేనా? తర్వాత ఇక్కడ rate is proportional to c of n. So first order n is equal to 1. కాబట్టి రేట్ వర్సెస్ కాన్సంట్రేషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది. అదే సెకండ్ ఆర్డర్ తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఇస్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. సెకండ్ ఆర్డర్ తీసుకున్నట్లయితే రేట్ వర్సెస్ సి స్క్వేర్ కూడా మనకు డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. థర్డ్ ఆర్డర్ తీసుకున్నట్లయితే రేట్ సి క్యూబ్ తీసుకుంటే మనకి డైరెక్ట్ గా స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. సో రేట్ వర్సెస్ సి స్క్వేర్, రేట్ వర్సెస్ సి క్యూబ్ విల్ గెట్ a plot like this. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ప్రకారంగా మనం 0 ఆర్డర్ కి, ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి, సెకండ్ కి, థర్డ్ ఆర్డర్ కి మనం తీసుకుంటాం. ఈ రకంగా మనము గ్రాఫ్ లో నుంచి మనకు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సార్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సార్ గ్రాఫ్ లో టైప్స్ చెప్పరా? అనా తెలుగులో ఒకసారి చెప్పండి సార్. గ్రాఫ్ లో టైప్స్ ప్రకారం. తెలుగులో చెప్పాను కదా, మళ్ళీ చెప్పాను. కాదు సార్, టాపిక్స్ పెట్టుకుంటా. తీసుకున్నాం. ఓకే, అర్థాయువు మరియు నీళ్ళ పరంగా తీసుకున్నాం. మనం ఇందాక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం కదా. అవును సార్. అది వర్సెస్ ఓకే. నెక్స్ట్ రేట్ వర్సెస్ కాన్సంట్రేషన్. రేట్ వర్సెస్ గాఢత. రేటు మరియు గాఢత. ఓకే సార్. ఓకే. తర్వాత for the reaction two A plus B gives rise to 3C plus B. Which of the following does not apply for the reaction rate? Number 1, minus BC concentration by T. Second one, minus BP concentration by BC. Third one, BD concentration by BC. Fourth one,
minus 1 by 2 the concentration A divided by B. ఇక్కడ చూడండి అన్న 2A plus B gives rise to 3C plus D అనే చర్యలో క్రింది వాటిలో సరి అయినది కానిది. అంటే అసలు ఈ చర్య యొక్క రేటు కానిది ఇది. So for the reaction 2A plus B gives rise to 3C plus D, which of the following does not apply for the reaction rates? So by watching this reaction, we are able to write the rate of reaction. మనం ఒక చర్యను చూడాలని మనం rate of the reaction రాసుకోవచ్చు. So rate is equals to minus 1 by 2 B into concentration of A by dt. This is equals to minus dt by dt. This is equals to 1 by 3 dc by dt is equals to dt by dt. So minus dB ఇది కరెక్టే. ఫస్ట్ minus 1 by ఇది కరెక్ట్. సో ఇది మాత్రము కానిది. యాక్చువల్లీ ఏముండాలి 1 by 3 dc by dt ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నేను క్వశ్చన్ ఏం అడిగిండు వీటిలో అప్లై ఈ చర్య రేటుకు సంబంధించింది కానిది అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే నాన్న ఇది నెగటివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతుంటారు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Next question. The half-life of zero order reaction is the half-life of zero order reaction. Of zero order reaction is 250 seconds. Calculate now time required for 75% completion of the reaction. ఒక శూన్య క్రమాంక చర్య యొక్క అర్ధాయువు 250 సెకండ్లు. అయితే ఆ చర్య 75% పూర్తి కావడానికి పట్టే కాలం ఎంత? సో హియర్ we know very well for zero order reactions one principle is T 75% is equal to 3 by 2 into T of. This is 3 by 2 into how much? 250. Once 125. Once as 375. 375% is equal to 3 by 2 into T of. So therefore, we can write that. ఇది ప్రిన్సిపల్ గుర్తుంటే మరి ప్రిన్సిపల్ గుర్తు లేకపోతే ఏం చేయాలి చూద్దాం. So for zero order reaction A is equal to what? X by T. Therefore x1 by t1 is equal to x2 by t. x1 is how much?
50%. What is T1? 250. X2 is how much? 75%. T2 is how much? We don't. T2 into 50 is equals to T2 to 50 is equals to 75 into 250. So T2 is equals to 75 into 255. 50, 0, 0, 5, 5. This is how much comes as 375. Right. Like this, we can ఇది గమనం చేసుకోవచ్చు నానా ప్రిన్సిపల్ ఏముంది 375% is equal to 3/2 TR. మీతోనే చేసుకోవచ్చు లేదా ఈ రకంగా చేయొచ్చు. Sir, excuse me, sir. నాని Sir, external value 15 మీకు ఎలా తెలిసింది సార్? నాన్న వినిపిస్తాను బిడ్డ. సార్, x1 వాల్యూ 50 అని మీకు ఎలా తెలిసింది సార్? వాట్ ఈస్ TF? ఓకే సార్, 50% ఒక చర్యలో క్రియాజనక గాఢత 50% వినిమయం చెందడానికి పట్టే కాలం కదా నాన్న. yes sir, clear sir. Thank you sir. వెల్కమ్. నెక్స్ట్ సార్ ఇదే మెథడ్ అన్నిటికీ ఉపయోగించవచ్చా సార్? అన్ని ఆర్డర్స్ కి? అన్నిటికి రాదు నాన్న, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకం ఉంది కదా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ TR is equal to what? 0.6 దానికి రాదు. ఓకే సార్. So next one, next problem. Same similar problem ఇస్తున్నాను. 15% of zero order reaction is completed in 60 minutes. Calculate the time required for the completion of 90% of the reaction. One second here. Required for the 90% completion of the reaction. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా x1 by t1 is equal to x2 by t2. x1 is how much? 50. t1 is how much? 60. x2 is how much? 90. Why? t2. So t2 into slide రాస్తుంది. t2 is equals to 60 into 90 divided by 15. 15 1 ja, 15 4 ja. This is equal to 360. యూనిట్ స్టార్ట్ ఆగకుండా 360 minutes. మనకి ఏమి ఇస్తాడు ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ 360 సెకండ్ అని చెప్తాడు. సో ఇక్కడ మనకి చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ మినిట్స్ ఉంటే మినిట్స్ రాయాలి, సెకండ్స్ సెకండ్స్. వి షుడ్ వెరీ కాషియస్. ఈ నెంబర్ 30 మంది కనబడతాడు మనం టెంప్ట్ చేస్తాడు, టెంప్ట్ కావాలి. చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. సో ఈ రకంగా జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఈ రకంగా మన సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ తో ప్రాబ్లమ్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. Next problem.
rate constant of the reaction is 170 meters square 1/2 second inverse. What is the order of the reaction? What is the order of the reaction? How do we do this problem? Here, just by watching the units, we should be able to know the order of the reaction. Here we know moles 1 minus n, liters n minus 1, second inverse. So here, definitely this is the what third order reaction. Why? Because mole 1 minus 3, liter 3 minus 1, S inverse. So this is mole inverse 2, liter square, second inverse. So our option is what? Therefore, our option is 4. The order of the reaction is what? 3. In this way, we have to do this. Next problem. The rate constant of reaction is the rate constant of a reaction is two into 10 power minus 3 mole inverse liter second inverse. And by watching the units, what's the order of the reaction? Second order. Just by units, we should be able to know whether it belongs to zero order or first order or second order. So by watching the units, we can say this is second order reaction. If half-life is what? 50 hours is equals to how much? 1000 minutes. What is the initial concentration of reactant? చూడండి ఒక చర్య యొక్క రేట్ స్థిరాంకము 2 into 10 power minus 3 మోల్ ఇన్వర్స్ లీటర్స్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఆ చర్య అర్థాయువు 1000 minutes. Then what is the initial concentration of the reactant? మనకు సెకండ్ ఆర్డర్ లో అర్థాయువు ఏంటి? T of is equal to 1/k. So T of is how much? 1000 into 1 by what is K? 2 into 10 power minus 3 into 8. So here, what can we write? Thousand into 2 into 10 power minus 3 is equal into A is equal to 1. Cross multiplication. So 10,000 cube 10 minus 3 cancels. So 2A is equal to 1, A is equal to 1/2 is equal to 0.5 moles per liter. 0.5 moles per liter. This is the calculation of what initial concentration of a reaction. So now we should be very cautious. By units of the rate constant, we should be know which type of formula is used. A formula వాడాలో మనకు rate constant తెలుసు. సార్ T
హాఫ్ లైఫ్ మినిట్స్ లో ఉంది కదా సార్ మన అప్పుడు హాఫ్ లైఫ్ మినిట్స్ లో ఉంది మినిట్స్ లో ఓకే సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా సార్ అవసరం లేదు ఓన్లీ మనకు రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ అప్పుడు మనము ఆ ఆప్షన్ చూసుకోవాలి ఓకే సార్ ఇక్కడ వస్తుంది తర్వాత ఒక భాగం తీసుకోండి ద హాఫ్ లైఫ్ period of A first order reaction is 20 seconds. The half-life period of a first order reaction is 20 seconds. What is the rate constant? What is the rate constant? Simple problem. So look here, my dear friends. T of is equals to 0.693 by 3. So T of is given as 20 seconds. 0.693 by 3. So K is equals to 0.6 by 20. So Nana, ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం నేను చెప్పినట్టుగా చేయండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి డిసిమల్స్ దీని సింప్లిఫికేషన్ లో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలన్నా జస్ట్ దీన్ని ఏం చేసుకోండి 693 డివైడ్ బై 20 123 పెట్టుకోండి 2 3 just 6 2 4 just 2 4 just 8 2 6 just 12 2 5 just 10. So this is coming as what? 0.3465. Here, what are the units, my dear friends? Second units. For example, half life here minutes is there, here minute inverse trial. Here hours is there, hours inverse trial. Days is there, days inverse trial. So ఇది చాలా కేర్ఫుల్. Date constant half life జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఓకే నాన్న ఇవాళ ఆపుదాం ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకొన్ని టాపిక్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తీసుకుందాం. Thank you, my dear friends, for your nice cooperation. థ్యాంక్ యూ సార్ Technical science enroll అయిపోతుంది సార్. Thank you, sir. Maximum by tomorrow or the after tomorrow we will be finished. Okay. Maximum they complete Okay, it. They complete the inquiry problems today. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. See you.